While buying a new home, endless paperwork and long queues at the registration office can seem very overwhelming. पण जर मी तुम्हाला असं सांगितलं की हे सगळं तुम्ही डिजिटली करू शकता, म्हणजे फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ युअर होम ऑर द सेल्स ऑफिस, तर अमेझिंग, राईट? Adani Realty is leading the change in transitioning from the traditional registration method to e-registration. Keep watching to know more. So how was the e-registration process? कसा अनुभव होता तुमचा? So as compared to the previous registration method, e-registration method एकदम simple आहे, एकदम easy आहे. So registration process usually takes a more time, like it takes a lot of time, 1 hour, 2 hour. But here in the e-registration, it hardly took 5 to 10 minutes for the registration. So ideally, it was a smooth and a great experience with the e-registration. पण तुमच्या मनात असं काही होतं की हे कदाचित एक्सेप्टेड नसेल? Yes, I had भीती वाटते that प्रोसेसची? I had that query in my mind. Even I raised this pointer with the Adani team as well. But they explained very well की का आपण हे करतो, and usually in the going forward we have to accept this approach as well. Right. And government have regularized this approach, so that's why we took this opportunity and we agreed for this. And this was much easier. Yeah. Because I can see this is a great place to sit comfortably in. Yes. Congratulations once again. Thank you so much. We now have Mr. Anbu Jaybalan with us, Chief Operating Officer, Adani Realty. So my first question to you is, what is the reason behind making e-registration such a strategic focus for Adani Realty right now? Well, the customer expects a faster, simpler digital process. And also, it aligns with the government's policy of digitalization of property services. And also, it gives a lot of trust and confidence to the customer going through this digital process and makes simpler. And it's very convenient to do e-registration than the conventional way. Right. And the end-to-end experience is so good, and the customer enjoys very simpler and faster and an efficient process. Right. Also, considering Adani is always big-sized projects, so at scale, this must be making life easy for you and the customer both. Absolutely. When we have larger developments, right, and there are many customers, and it can be structured very well, and we can scale up and we can set a process where the customer are well informed and his time, efforts can be saved. And the whole process of registering experience can become very enjoyable. Right. Yeah. And do you think being one of the first adopters of e-registration is going to strengthen Adani's market hold in any way, or put you all in the front? Yes, we always want to be innovation-led, future-looking developer, and also we want to set industry benchmark, and we also it strengthens the perception of a developer future-ready, who can put customer first
and give a experience where the customer is well informed and everything is available to him and all in digital. So we want to set a kind of industry benchmark. We are inviting customers to our sales office, and the process is verified registration process. The same process what you go through in a registration office, traditional office. The same process is being done here. However, in a more convenient manner, we inform the customer, and he come to our sales office, and we give him all the brief about the process and procedures. Time and time slot chosen by them. Okay. And we at a prefixed time at his convenience. Right. With all the government verified registration process and systems. And so that he is having the confidence that it's being done with the in the right way. And before even coming for the registration, all the informations are given to him so that he can verify the document, he can check the validity of the document and everything. And when he comes here, it is almost like a government process. Only the place is different where he can come and he can and seamless and be very convenient, and is less of time consuming and very less effort. And how can I make this experience so beautiful for a customer, and he enjoys it? Because it is a specialty. Special feeling. And when you buy a home, and this registration process also become very sweet for the customer, right, then he enjoys even more. Right. And you have no extra charges for this. Is how you do for everybody. We do it for standard. It's for every customer, and we do it. And this is part of our complete whatever. It's not being charged separately. That's really considerate. Yes. We have with us Joint District Registrar Shri Ramesh Padar. Let's know more about e-registration from him. सगळ्यात आधी मला तुम्हाला विचारायचं आहे की ई-रजिस्ट्रेशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय, आणि गवर्नमेंट ई-रजिस्ट्रेशन की तरफ क्यों मुड़ रही है? ई-रजिस्ट्रेशनमध्ये फ्लॅट किंवा सदनिका यांची जी काही नोंदणी होते ती डिजिटल पद्धतीने नोंदणी केली जाते. शासनाचा इकडे वळायचा उद्देश असा आहे की जे काही दस्त नोंदणीसाठी पक्षकारांना पारंपरिक पद्धतीने दस्त नोंदणी करताना तिथं जो काही वेळ लागत होता त्या वेळेची बचत व्हावी आणि त्यांना बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये घर बसल्या दस्ताची नोंदणी व्हावी यासाठी ई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू केलेली आहे. आणि असे काय मुद्दे आहेत जे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मध्ये प्रॉब्लेम्स होते किंवा असं काही होतं जे ई रजिस्ट्रेशनमुळे आता सॉल्व्ह होणार आहेत? पारंपरिक पद्धतीने दस्ताची नोंदणी करताना त्या डॉक्युमेंट तपासणीमध्ये वेळ जात होता, त्याच्यात त्रुटी निघत होत्या. ई रजिस्ट्रेशनमुळे काय झालं की सुरुवातीला तुमचा जो प्रोजेक्ट असतो तो JDR कडे अप्रूव्हल केला जातो. त्याचे जे काही डॉक्युमेंट असतात, उदाहरणार्थ तुमचा रेरा असेल, कम्प्लिशन सर्टिफिकेट असेल, मंजूर लेआउट असतील, हे एकाच वेळेला सबमिट केले जातात आणि त्याला अंतिम मंजुरी सहजिल्हा निबंधक यांनी दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्रुटी राहत नाही आणि बिल्डरांना पुन्हा पुन्हा ऑफिसमध्ये जावं लागत नाही. पक्षकारांना सुद्धा जास्त ऑफिसमध्ये जायची गरज नाही. याच्याने ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झालेली आहे. त्याच्यात वेळेची बचत झाली आहे, बिल्डरांची वेळेची बचत, पक्षकारांची वेळेची बचत झालेली आहे. त्यामुळे हा प्रोजेक्ट ही प्रक्रिया जी आहे रजिस्ट्रेशनची ही अतिशय सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने हा डॉक्युमेंट नोंदणी होतो. सो ये प्रोसीजर घर लेने वालों के लिए भी आसान हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा. सो ट्रेडिशनल रजिस्ट्रेशन आणि ई रजिस्ट्रेशन ह्याच्यामध्ये काही फरक नाही आहे ना? नक्कीच नाही. ई रजिस्ट्रेशन आणि पारंपरिक रजिस्ट्रेशन हे दोन्ही कायदेशीरदृष्ट्या समानच आहेत. 1908चा जो भारतीय नोंदणी कायदा आहे त्याच्या अंतर्गत यांना दोघांना सारखंच महत्त्व आहे. फक्त याच्यामध्ये शंका एकच होती लोकांना की हे व्हॅलिड आहे की नाही, परंतु ते बँकांना सगळ्यांना कायदेशीरदृष्ट्या ते व्हॅलिड आहे. त्यांना कोणत्याही पद्धतीने काही अडचण येत नाही. जर लोकांना या डॉक्युमेंटची नक्कल वगैरे पाहिजे असेल तर या आपल्या वेबसाईटवर जाऊन त्यांना त्याची प्रमाणित परत नक्कल मिळवता येते. सो त्याला इक्वल आहे काहीच. त्यामुळे ई रजिस्ट्रेशन ही प्रक्रिया जी आहे ही पारंपरिक आणि ई रजिस्ट्रेशन कायदेशीरदृष्ट्या हे 100% बरोबर आहे. We now have Shri Abhay Singh Mohite, who is DIG IT for registrations.
सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये ई रजिस्ट्रेशन को पावर करने वाली टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, सिंपल टर्म्स में प्लीज. The basic idea behind the e-registration is to convert our existing physical registration facility into e-registration facility. In conventional registration facility, citizen have to come in our office and submit their documents, get verified their credentials and get their document get registered. But in e-registration, we do the same things in faceless manner, in online manner. So for that purpose, citizen does not need to come in our office. So the technology, our state-of-the-art technology we are using from the back end. We have developed this application with the help of National Informatics Center. But from citizen perspective, we have kept this process and flow is very simple. Right now we are using two articles, that is rent agreements, live and license agreements, and for build that is used for citizen, and for builders we are using first sale agreements get registered through that e-registration facility. So for e-registration for builders, let me explain in simple terms. मी थोडंसं असं सिम्पल याच्यामध्ये पण असं सांगतो की समजा तुमच्याकडे ज्यावेळी बिल्डरचे ॲग्रीमेंट होतात फर्स्ट सेल, ज्यावेळी नवीन लोक जाऊन त्यांच्या साईट व्हिजिट करून जे फ्लॅट रजिस्टर करू इच्छितात, प्रॉपर्टी घ्यायला दे आर इंटरेस्टेड. सो त्या याच्यामध्ये जो डॉक्युमेंट असतो, समजा एक बिल्डिंग आहे, पूर्ण बिल्डिंग त्यांनी बिल्डिंगमध्ये विविध फ्लोअर्स आहेत, फ्लॅट्स आहेत आणि ते सेल करायचे, तर त्या बिल्डिंगसाठी लागणारी सगळी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट असेल, बाकीच्या परमिशन असेल, बिल्डिंग प्लॅन असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी सेम असतात. आणि जो डॉक्युमेंट बनवला जातो, जो दस्त आहे तो बनवला जातो, तो पण सेम असतो आणि तो सेमच दस्त सगळ्यासाठी वापरला जातो. म्हणजे ही व्यक्ती आली, दुसरी व्यक्ती आली, तिसरी व्यक्ती आली, फक्त त्याच्यात बदल काय होतो, तर तो कुठल्या फ्लोअरला फ्लॅट घेतो, त्याचा फ्लोअर नंबर, फ्लॅट नंबर, त्याचा एरिया वगैरे चेंज होऊ शकतो, त्याचे पेमेंट्स डिटेल, जो घेतोय त्याचे डिटेल्स, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ह्या सेम असतात. त्यामुळं ह्या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही असं केलेलं आहे की एकदाच तुम्ही त्या बिल्डिंगच्या त्या अप्रूव्ह प्लॅनचे डिटेल्स एकदा फिल केले, भरले त्याच्यावर, त्याच्यानंतर त्याचा ड्राफ्ट तुम्ही अपलोड केला, तो आमच्या जे आमचे सहजिल्हा निबंधक असतात, JDR जॉईंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, दे अप्रूव्ह दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट अँड आफ्टर दॅट एकदा तो डॉक्युमेंट अप्रूव्ह झाला की मग नंतरच्या टप्प्यामध्ये तो बिल्डर फक्त किंवा जो डेव्हलपर आहे ते आपापल्या याच्यामध्ये त्याचे डिटेल्स चेंज होत राहतात जसे त्यांचे बायर्स आहेत, कारण सेलर पण सेमच असतो. आणि मग त्याचा दुसरा फायदा यांना होत असताना डिपार्टमेंटला पण एक फायदा होतो की कारण एखादा जो डॉक्युमेंट आहे तो जवळपास 200, 300, 400 पेजेसचा असतो, तर तो एकदा अप्रूव्ह झाल्यानंतर आम्हाला ते सगळे डिटेल्स वाचायची गरज नाही पडत की त्यातले जेवढे डिटेल चेंज झालेले. त्यामुळे हे खूप सिम्पल पद्धतीनं आम्ही हा प्लॅटफॉर्म बनवलेला आहे. म्हणजे याच्या थ्रू एकदा सगळे डिटेल्स एकदा भरले, व्हेरीफाय आणि अप्रूव्ह केले, तर एकदमच तुम्ही एकदा जेवढे काही तिथं फ्लॅट्स असतील किंवा जे हे असतील तर तुम्ही ते त्याचे ट्रान्झॅक्शन करू शकता, डॉक्युमेंट्स रजिस्टर करू शकता. सी अवर डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर अवर डिपार्टमेंट इज सिटीजन सेंट्रिक. तर याच्यात आमचा हा प्रयत्न आहे की हे जे ई रजिस्ट्रेशनची फॅसिलिटी आम्ही उपलब्ध करून दिलेली आहे. सध्या दोन टाईपचे डॉक्युमेंट्स आपण घेतो. याच्यामध्ये 2 टाईपचे आर्टिकल्स आहेत. एक बिल्डरसाठी किंवा डेव्हलपरसाठी जे अवेलेबल करून दिलेले आहे ते ई रजिस्ट्रेशनचं ॲग्रीमेंट टू सेल याच्या थ्रू, आणि दुसरं जे आहे ते लिव्ह अँड लायसन्स, हे रेंट ॲग्रीमेंट. ओव्हर द पिरियड याच्यामध्ये जास्तीत जास्त रजिस्ट्रेशन होत आहेत, पण बऱ्याच वेळा आपल्या मनामध्ये ही शंका असते की बाबा प्रत्यक्ष जाऊन त्या ऑफिसला भेट देऊन केलेलं रजिस्ट्रेशन आणि अशा पद्धतीनं केलेलं रजिस्ट्रेशन हे व्हॅलिड आहे का, याला काही लिगल बेस आहे का, किंवा हे ॲक्सेप्ट होईल का, किंवा याच्यामध्ये काय फ्रॉड होईल का, असे बऱ्याच नागरिकांना शंका येऊ शकते. तर मी या माध्यमातून तेही क्लिअर करतो की बा हे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या थ्रू ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. आमचं स्टॅम्प्स अँड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटच्या ह्या इनिशिएटिव्ह आहेत आणि आम्ही जास्तीत जास्त प्रमोट करतोय की या पद्धतीनं जर डॉक्युमेंट्स रजिस्टर झाले तर ते नागरिकांना आणखी जास्त पद्धतीनं चांगल्या कन्व्हिनियंट वेनं त्यांना ते डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन करता येईल. याच्यामध्ये आमचं हेच विजन आहे की बाबा हे फेसलेस, पेपरलेस
प्लेसलेस झालं पाहिजे. आणि हे जसं की हे 24/7 करू शकता रजिस्ट्रेशन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की तुम्हाला मी ऑलरेडी म्हटलं की ऑफिसला येऊन तो टाईम कन्व्हिनियन्स जो आहे आणि त्याच्या क्यूज वगैरे म्हणजे लाईनमध्ये थांबणं वगैरे, तर हे सगळं टाळता येईल ते. Privacy is a big concern for a lot of people. So when you are feeding in details on any online portal, people from my family also are slightly wary because they don't know what they're going to do with your data. You are the right person to ask, what is happening to our data, sir? See, right to privacy is the fundamental right. It is assured for Indian citizens to Article 21 of the Constitution. So we protect this right to privacy and data of the people. The DPDP Act also applicable to us also. So through to comply the norms of that act, we protect citizens' data and their privacy, and for that we use the state of the art technology, and we follow the norms of Ministry of Electronics and Information Technology, and we do regular third party audits by the agency appointed or approved by the government. रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रामध्ये डिजिटायझेशनला घेऊन अजून काय काय प्लॅन्स आहेत आणि एक ओव्हरव्ह्यू काय आहे का तुमचा? आमचं बेसिकली आमचं डिपार्टमेंट हे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आहे. याच्यामध्ये डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन केले जातात आणि ही प्रक्रिया जी आहे ही साधारणतः म्हणजे 1865 पासून रजिस्टर झालेले डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे आहेत. सुरुवात आपणाला तर माहिती आहे हे डिजिटायझेशन आणि ह्या सगळ्या प्रक्रिया ह्या 2000 नंतर झालेल्या आहेत. परंतु आमच्याकडे आता 85 पासूनचे डॉक्युमेंट्स आम्ही ऑनलाईन अवेलेबल करून दिलेले आहेत पब्लिकला. तर आमचा या पुढच्या याच्यामध्ये हा प्लॅन आहे की 1865 पासूनचे जे डॉक्युमेंट आपल्याकडे रजिस्टर झालेले आहेत त्यांचं स्कॅनिंग करून आणि ते पब्लिकला अवेलेबल करून देणे. आणि नुसतं स्कॅनिंग करून किंवा डिजिटायझेशन करून भागणार नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये आमचा प्रयत्न असा आहे की हे डिजिटाईज केलेले लोकांना उपलब्ध झाले पाहिजे. आणि तो आमचा जास्तीत आमची जी ई प्रणाली आम्ही आता विकसित करतोय. थ्रू दॅट ॲप्लिकेशन विल मेक अवेलेबल दीज डॉक्युमेंट्स अँड लोकांना ते डिजिटली सर्टिफाईड डॉक्युमेंट्स अगदी घर बसल्या मिळतील. आणि याच्यासोबतच ज्या सर्व्हिसेस असतात की राईट टू सर्व्हिसेस ॲक्ट लागू झालेला आहे, त्या ॲक्टमध्ये त्या सेवा हमी कायदा, त्या कायद्यान्वये एका विशिष्ट कालमर्यादेत नागरिकांना त्यांचा अर्ज आल्यापासून त्या सेवा दिल्या पाहिजे याचा एक मॅन्डेट आहे. आणि ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस आहेत त्या सगळ्या सर्व्हिसेस काही ऑनलाईन झालेल्या नाहीत. ह्या सगळ्या सर्व्हिस हे नाही आहे. तर आम्ही आता या प्रक्रियेमध्ये आमच्या ज्या काही 12 सर्व्हिसेस आहेत त्यातल्या बहुतांशी ऑनलाईन झालेल्या आहेत. ज्या राहिलेल्या सर्व्हिसेस आहेत त्या पण आम्ही पूर्ण डिजिटल करतोय. त्याच्यामध्ये आमचे 2 सर्व्हिसेस आम्ही आता 2 ते 3 सर्व्हिसेस आम्ही डिजिटल करतोय की डिपॉझिट ऑफ विल डीड. म्हणजे आपल्याकडे अशी सर्व्हिस आहे की तुम्ही तुमचं मृत्यूपत्र येऊन आमच्या ऑफिसला सबमिट करू शकता की, आणि ते आमच्या JDR जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात सिक्युअर राहतं. आणि ते मृत्यूपत्र जो मागेल त्यांचा जो रिलेटिव्ह असेल किंवा असेल तर त्यांनाच मिळतं, तिसऱ्या कोणाला दिलं जात नाही. ते आपण डिजिटली त्याची प्रक्रिया करतो. आणि तिसरी व्हॅल्युएशन, सध्या जर तुम्हाला एखाद्या प्रॉपर्टीचं व्हॅल्युएशन काढायचं असेल तर तुम्हाला ते अर्ज घेऊन ऑफिसला जावं लागतं आणि मग ते आमचे SRO ते व्हेरीफाय करतात आणि सही शिक्का करून ते डॉक्युमेंट देतात. हे व्हॅल्युएशनसुद्धा आम्ही डिजिटली देणार आहे की डिजिटली तुम्ही ॲप्लिकेशन तुम्ही सबमिट करा. आमच्या एंडला ज्यावेळी SRO एंडला आमच्या सब रजिस्ट्रार एंडला येईल त्यावेळी ते चेक केलं जाईल आणि ते व्हॅल्युएशन अप्रूव्ह केलं जाईल आणि डिजिटल सिग्नेचरनं ते अप्रूव्ह केल्यानंतर त्या नागरिकाला त्यांच्या लॉग इनला तो सिक्युअरली अवेलेबल होईल. म्हणजे इथं देखील तुम्हाला ऑफिसला यायची गरज पडणार नाही. सो ओव्हरऑल आमचा असा प्रयत्न आहे की सगळ्या सर्व्हिसेस डोअर स्टेप आपण म्हणतो त्या टाईपच्या मिळाव्यात नागरिकांना. We now have with us Mr. Amit Gandhi, Finance Head, Maharashtra Region at Adani Realty, and Mr. Swapnil Karanik, who is Customer Relationships Management Head for Maharashtra Region at Adani Realty. I would like to ask you, Amit sir, the first question. From a financial standpoint, people still believe that traditional methods of registration are more trustworthy. We know the process, and I think one of the biggest concerns is when we are asked for documents, maybe say at a bank or for mortgage or for any other purposes, people prefer a physical document with a stamp and a signature. How do you explain to people from a financial standpoint that this is a much better option? Thank you, Girija ji, for the question.
I think we have to analyze this from the 3-4 aspects of from the finance perspective. So first is whether banks or the financial institution accept this digital document or not. So the answer is yes. Very widely this is now an acceptable document, and this has actually lowered down the the time frame for a customer in respect of the due diligence process for approval of the home loan for a customer, which has evaluated over a period of time and has helped customer as well as the developer to have a better cash flow planning for both of them. So from the overall financial perspective, customers are getting convinced, and lenders and bank financial institutions are accepting the documentation, and this has actually created an efficiency from the finance perspective also. And as we go ahead, I think the acceptance of this will grow in both customers and institutions, and that will enable a smoother process. Customer relationships management, that's like the front of all of this. Yes. You must be the first people receiving customers. Correct. And there must be some resistance as to the traditional method and now the e-registration. How do you convince people, and what needs to be So obviously this is a new initiative by Maharashtra government, and we are kind of pioneers in implementing this e-registration as a process. So customers are hesitant because they are used to a typical method where they go to registrar's office, the document that they get is signed, sealed, stamped. So convincing customers is quite a task, but however, with the kind of a document that gets generated, which has a QR code, if you scan that QR code, you get to see your property details. Apart from that, you also have a sanctity of that document because it goes through a security and verification checks through the registrar's office. So that helps us convincing. And moreover, at Adani Realty as well, we are working towards ease of customers' registration. His life has to be easy. So with the e-registration document, you can actually be at our site office. While sipping a coffee, you can just get your registration done. Yeah. So that's a wonderful thing to do. So while there are some initial teething issues, challenges that we faced, but it has all been taken care of now, and customers are more than happy to come forward and register their document through the registration as a process. Right. And I mean, I can understand long queues are not just time consuming, they're also very uncomfortable. Correct. Because we don't have the best weather conducive to standing in line for long hours. And age, other conditions are all factors that made that process difficult so far. So now, sitting in an AC cabin, sipping coffee, like you said, registration done sounds like a very, very good idea. Yeah. I think this should convince most people. Yeah. Looking forward to the registration to be successful overall across the territory of India. We now have with us Vivek Kumar Maurya, Legal Head Adani Realty, and Sanjay Chakrabarti, Chief Digital Officer Adani Realty. तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, नई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कागजात सारे ठीक है या नहीं. बाद में कभी किसी ने पूछा तो हमारे पास सब कुछ होना चाहिए. तो लीगल मैटर्स में सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है. तो पहले ही हम ट्रेडिशनल प्रोसेस से ई रजिस्ट्रेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या कस्टमर्स को ऐसा डर लगता है? हाउ डू यू इंश्योर कि सब कुछ ठीक हो? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमने नहीं सोचा, ये सरकार ने सोचा. गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम सारा काम करते हैं, व्हाई नॉट डेलीगेट सर्टेन थिंग्स टू प्राइवेट बॉडीज. उन्होंने लॉ को अमेंड किया, उन्होंने स्टैम्प एक्ट को अमेंड किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट को अमेंड किया. उसने पहले पूरा लॉ अपना पूरा बेस तैयार किया. जब उसका बेस तैयार हो गया, उसको पता है कि हाँ, नाउ इफ आई डेलीगेट दिस अथॉरिटी टू द डेवलपर, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है. तब जाके उसने मेरे को वो डेलीगेट किया. क्या किया? खाली आप एक ऑफिस खोलेंगे जहां पे rather than the purchaser coming to my office, he will come to your office. वहां पे खाली वो अपना फिंगरप्रिंट देगा, फोटो स्कैन करेगा, सब कुछ करेगा. उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं ही वो डॉक्यूमेंट को फाइनल कर दूंगा. दैट डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद इट विल अगेन गो टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसको चेक करेगी. एवरीथिंग दे विल सी, प्लान प्रॉपर है, एग्रीमेंट प्रॉपर है. ऐसा भी नहीं कि मैं एग्रीमेंट आपके लिए अलग एग्रीमेंट, इनके लिए अलग और उनके लिए अलग. नो, फिक्स्ड. आई कांट इवन चेंज अ कॉमा. फिर वो एग्रीमेंट जाएगा गवर्नमेंट रजिस्ट्रार, जिनसे आप पहले मिले, उनके पास जाएगा. वो उसको चेक करेंगे, प्लान चेक करेंगे, एवरी पेज विल बी चेक, एवरीथिंग विल चेक. फोटो आइडेंटिफिकेशन होगा आपके आधार कार्ड से, राइट. वो सब कुछ होगा. उसके बाद ही विल अप्रूव द डॉक्यूमेंट. तब जाके वो जो डॉक्यूमेंट है आपका, इट विल बी एट द सेम पैरेलल्स जो आप पहले जाके कराते थे, आपको मिलता था. जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था. तो देयर आर लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मैडम. राइट. जैसे आई टोल्ड यू, इट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग. हमको लगता है कि आज हम कर रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट सोच रही है
20 सूत्रीय प्रोग्राम में अपने सोच रही है कि कैसे क्या क्या करना है. ये तो शुरुआत है मैडम. Sir, you are the chief digital officer, and digital सुनते ही लोगों को डर लगता है. People are scared of anything to do with digital. People are still slightly comfortable with traditional ways of doing things on a paper, like sir said, उसका stamp होगा तो हमें अच्छा लगता है. So, how is your department ensuring that this experience is seamless and comfortable for your customers? Let me answer it in a different way. How much digital you use? A lot. I do a lot. Everything, life has been digitalized, virtualized. And so, how can home buying be different? The trust will get built only when you can create a very secure platform through which you can do all your transaction at ease. So in Adani Realty, our journey is to creating the secure B2C platform for customers to come into us and buy property at ease. Now we are a completely integrated system. We integrate with different omni-channels. Now we are integrating with government systems. So the registry, which is happening in my office, the document is automatically going into the government system. Oh. The banking, the payments which you are coming, the challans which you are receiving, that is getting pushed to the same document. Thank you. That sounds pretty solid. Do you see now? E-registration is not just convenient, it is also safe. I think it's a huge leap towards trust and transparency. Adani Realty brings to you the future of home buying today.